ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஃபிக்மாவில் பேசிக்காக டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, இதுதான் டூல்ஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவ் டூலு, ஃப்ரேம் டூலு, ஷேப் ரெக்டாங்கிள், டைப் டூலு, அதே மாதிரி பென் டூல் இருக்குது. இதுதான் பேசிக் டூல்ஸு மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ரெக்டாங்கிள் டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்புட் ஃபீல்டு வந்து வரைஞ்சிருக்கோம். ஸோ மேற்கொண்டு எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது. ஸோ ரைட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கலர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதோடைய சைஸு, ப்ரப்போசிஷன்ஸு, அதோடைய ரெக்டாங்கிளோடைய ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிளாக மாற்றுறது, இந்த மாதிரி எல்லா விதமான விஷயங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரைட் சைடில் அலைன்மெண்ட்டு, அதோடைய ப்ரப்போசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், கிளிக் பண்ணி அதை ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிளாக பண்ணலாம். அதே மாதிரி மீடியம் சைஸ் ரெக்டாங்கிளாகவும் மாற்றிக்கலாம். எப்படி வேணால் இன்புட் ஃபீல்டை நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே போல் நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணி இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக எப்படி ஒரு மொபைல் ஆப் டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க. பேசிக்காக ஃபிக்மாவை யூஸ் பண்ணி எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பேசிக் லேஅவுட் டிசைன் தான் இப்போ பண்ணுறேன் நான். ஸோ அதோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த கலர் பேலட் ஆப்ஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணுறேன். ஸோ ஒயிட் கலர் வந்துடுச்சு. ஸோ இதோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் அங்கே சேம் கலர் பேலட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்கில் வந்து மூவ் டூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு, அலைன்மெண்ட்டு, சேஞ்சஸ் எல்லாமே செக் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் அது மாதிரி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணும்பொழுதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அலைன்மெண்ட் எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது, ரெக்டாங்கிளில் வந்து எவ்வளோ அலைன்டாக இருக்குன்றது எல்லாத்தையுமே செக் பண்ண முடியும். ஸோ டைப் டூவில் கிளிக் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபீல்டுக்கு ஒரு லேபிள் ஆப்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசர் நேம், மொபைல் ஐடி, அந்த மாதிரி சம்திங் ஒரு லாகின் நேம் ஃபீல்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கிறதுனால நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாண்ட் செலெக்ஷனில் 14 ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். 14, 16 நீங்கள் எது வேணால் உங்களுடைய நீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். அதோடைய காப்பி Ctrl+V Ctrl+P பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன். பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டைப் பண்ணுறோம். ஃபீல்டு நேமு, ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம செட் பண்ணியாச்சு பேசிக் லேஅவுட்டு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஐகான் தேவை. ஸோ பாஸ்வேர்டு, யூசர் நேம்லாம் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஒரு ஐகான் செட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ளகின்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா, நீங்கள் நேராக ஃபிக்மாவில் எஃப் அப்படின்ற மெனு செக்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அதில் இந்த கம்யூனிட்டியில் போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ளகின்ஸ் எல்லாமே ஷோ ஆகும். ஸோ இது வந்து கம்யூனிட்டி பேஜ். கம்யூனிட்டிலேருந்து நீங்கள் நிறையா விஷயங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மெனு செக்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ளகின் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐகானிஃபை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து 2 ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசர் நேம் ஐகான், அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்வேர்டு ஐகான். இது ரெண்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஸோ 2 ஐக்கானை சூஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த 2 ஐக்கானை சூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம அதை கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும். அதை எந்தெந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அங்கே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூசர் ஐக்கான் அண்ட் தென் ஒரு பாஸ்வேர்டு ரெண்டுத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ கலர் பேர் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கு தேவையான சேஞ்சஸை பண்ணுறோம். லைக் கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ ரெண்டுத்தையும் குரூப்பாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றா சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு நல்ல கலர் கோடு செலக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லாகின் பட்டன் தான். ஸோ ரெக்டாங்கிள் டூலை செலக்ட் பண்ணியாச்சு. அதில் பட்டன் சூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ பட்டன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது டிசைன் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிளாக இருக்கணும், ரவுண்டட் பட்டனாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பட்டனை சூஸ் பண்ணிவிட்டேன்.
அதுக்கு இப்போ தேவையான நெசசரி சேஞ்சஸ் பண்ணி லெஃப்ட் அலைன் ரைட் அலைன் பார்த்துட்டு கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். அப்புறம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசேபிள் மோடில் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லோகோ செட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாப் செக்ஷனில் ஒரு லோகோ எடுத்து வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அது ஏற்கனவே நான் எஸ்விஜி ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ண லோகோஸு அதை வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் இங்கே. ஸோ அதை அப்படியே Ctrl+V பண்ணிடுறேன். ஸோ அதே மாதிரி டேட்டாவை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளிக்கபிள் ப்ரோட்டோடைப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிவிட்டு ஸோ யூசரோட டேட்டாவை ஃபில் பண்ணுறதுக்கான போர்ஷனாக ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ பாஸ்வேர்டு கிட்ட நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ பாஸ்வேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளேஸ் பண்ணும்பொழுது ஸோ அது எனேபிள் ஆகும் லாகின் பட்டன். இன்ட்ராக்டிவ் ப்ரோட்டோடைப் பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டீட்டெயிலாக பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனில் யூசரோடைய நேம் தான் இன்புட் ஆகுது.
செகண்ட் ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்வேர்டு இன்புட் ஆகிற மாதிரி காட்டியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தான் பட்டன் எனேபிள் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி நம்ம செட் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூஸரை கிளிக் பண்ணுறத அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் லேஅவுட் தான். ஒரு பேசிக் லாகின் பேஜ் எப்படி செட் பண்ணுறது ஃபிக்மாவில் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஈஸி டுட்டோரியல். ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிசைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போலேருந்து. ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இது ஒரு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும். Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. ஸோ ப்ளீஸ் உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கொடுங்க. என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்டுங்க யாராவது மொபைல் ஆப் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா என்னோடய சேனலை சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art.
ஸோ ப்ளீஸ் உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கொடுங்க, என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்டுங்க யாராவது மொபைல் ஆப் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா என்னோடய சேனலை சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.